Good evening, everyone, and welcome back to another edition of Australia Live by Armenian Media. Today, we are lucky enough to be joined by Gharibian and Nairy Mouzenian from the Armenian Resource Centre. The Armenian Resource Centre was established 5 years ago as an independent, community-led organisation to improve the lives of Armenian community members in Australia by the provision of access to support services that meet their settlement and social needs. Anne and Nairy, thank you for joining us. Could you please start by introducing yourselves and what your position is at the ARC? Thank you, Sarine, for this beautiful invite. We're really appreciative of the fact that the Armenian media has actually given us this opportunity to discuss the ARC because it is such an important part of our community. So for people that don't know me, my name is Gharibian. I actually am the Resettlement Support Services manager. I coordinate the ARC in its entirety, and basically we're the go-to people whenever you need any support. We've got Nairy also. So hello, thank you so much for having me today. My name is Nairy Mouzenian, and I am a community support worker. And the thing that I love about my job is very rewarding because we work with very vulnerable people that are facing hardship, and that's what we do. Yeah, don't we? We support people. We really enjoy that setting. We have a really good vibe about being able to be there for the community. So yeah, that's a little bit about ourselves. What you both do is incredibly invaluable, and we need services like these to support our community members. So on that, what type of services does the ARC provide for the community? It's a bit of a variety. We're actually go-to for nearly everything, but at a high level, so we can give people a bit of an understanding. We have been primarily doing a lot of citizenship applications for a lot of new resettlers. However, outside of that, at the moment, that's about, let's say, 60% of our service. The rest is housing. Part of the whole range of new things that we've been trying to do is look at working with people like STARTS and give opportunities in psychology and understanding people's needs around psychology services. Outside of that, we also do a lot of work with Right Council. We try and basically implement some change within the community that might be new, like, for example, what we have done around the COVID period. We also do a lot of form filling. We do outreach work. We do vulnerable work. Actually, over COVID, touching a bit on that, and we'll discuss COVID a little bit later in detail. What we found over the COVID lockdown period, our domestic violence and our crisis management has increased considerably, about 20%, which is, you wouldn't think that that would be a necessity, but it is a necessary part of our community need. And there's an outreach program that we've started to do. We do also classes. So we've got an accidental counselling class that's teaching people to become counsellors, which then will give them opportunity to get employment elsewhere. We're doing citizenship classes to basically enlighten and also enrich our community's lives, not just by going and doing the test, but also understanding the fundamentals of living in Australia and how the government system works, how the infrastructure works. So we're educating them as well as providing them form-filling services, if that makes any sense. Of course, that's incredible. And so how big is the ARC team, and what's the structure of that? Because that is a lot of work to get done. Yeah, it is. Our team at the moment comprises of Nairy and myself. However, we've got about another 4 people that volunteer. We're actually expanding that with this counselling accreditation that we're doing. We're going to have most probably another 8 people doing that sort of activity for crisis management. So the teams most probably in the next 6 months will grow to being about a number of about 8 to 12 people. At the moment, we're 6. That's fantastic. And I know we touched on it slightly before, but obviously COVID has changed the dynamic of our community, the community organizations, and as well as the needs of our community. I'm sure the Armenian Research Centre has
Resource Centre has done some extraordinary work during this time. Can you touch on some of the results of your work during the pandemic? It's been, I might do this in Armenian, it's okay. Մեր բարական քիչ մը շատ լուրջ էր, քանի ռայդի մեջ կաշխատեինք, բայց կաբրեինք in the LGA environment of Fairfield-ի շրջանն ենք եւ Liverpool-ի։ So անոր երեսեն ուզենք չուզենք փանդարգված էինք, դժվար բի լար քիչ է շատ մեզի համար reinvent կամ նորից նորոգել ARC-ին եւ ճամփաներ գտնենք, որ ժողովրդին ինչպես պիտի հասնենք եւ ինչպես պիտի օգնենք։ So շատ մկորձերը we started փոխադրեցինք online, սկսանք WhatsApp-ով, Zoom-ով եւ դարբեր network-ներով աշխատել։ Անոր գողքին ամենամեծ կորձը որ ավեցած էր, որ քիչ առաջ բացատրեցի crisis management, ժողովուրդը շատ օգնություն բեկություն էին Centrelink-ի առումով, բեկություն ունեին housing-ի առումով եւ բավականալ լուրջ հարցերու հետ կփորձենք որ լուծել հարցեր մեր հայ քաղաքին համար եւ սկսանք շատ ավելի մոդեցումով FaceTime-ով կամ Zoom-ով իրենց հետ հարաբերություններ գաբել։ Մեր կորձը շատ դժվարացավ, բայց նույն ադենալ իրենց համար ավելի թյուրացավ, քանի դուներն են չէին ելել, որ եւ service-ը մեկը դուր իրենց դունը գմտներ, որ եւ իրենք կնային, որ մեր հետ աշխատելով ավելի լավ արդյունքներ բերել։ Ավելի մենք կորձ ըրինք around campus, so ուդեստեղենի դուպեղենրինք մենք աս շրջանին grant մգրցանք ստանալ, որ բոլոր COVID-ի infected ընտանիքներուն կամ եթե որ lockdown-ի մեջ են եւ դուրս չէին գնալ որ so 14 օրվա lockdown-ի period-ի ընթացքին եւ նույն ադենալ երբ որ մեգա դարից էր եւ ովևէ մեկ օգնություն բեկությունների դունեններս լա դոկտորական բժշկային պետք ունենար կամ դունը առարգա չեր գնալ որ քներ AYF-ին է կորցակցեցին կորց միասին խմբային աշխատանքով դուներ մտանք եւ իրենց շուգաները ըրինք այս ընթացքին նույն ադեն պատվաստներու բարակային շատ ընտանիքներ կային որ լա անդամալույց լա disabled անդամներ կար իրենց ընտանիքներն ներս so գաբունեցանք բժիշկներու հետ եւ այլն ադոնց կապերով գրցանք մենք մեզի տասավորել եւ շատավոր ծևով իրենց տուներն են ներս պատվաստին ստանցնել եւ ուդեստեղենը դուպեղեններ դալ բավական կորձակցություն եղավ բայց միություններն շատ օգնական դարձան so գուզեմ ասիգա հայտնել որ մեր կորձը ARC-ի մեջ COVID-ի ընթացքին եւ COVID-ին անտին իբր Քաղուտ ARC-ին եւ ինքն իր մարմինը գաշխատի որ քույր միություններով հետ է so մեր կորձը գլա խոմի հետ լա շրջանան լա ամեն մեկ ջուղի chapter-ներու հետ նույն ադեն համասկայինի հետ նույն ադեն հոմետմենի հետ so ասընթացքին եթե որ մենք չենք կրնագոն միան ընտանիքներու օգնել նույն ադեն օգնենք որ grant-ներ պատրաստենք մեր քույր միություններու համար նույն ադեն օգուտ կդառնանք որ ավելի grant-ներ ունենանք որ կարենանք մենք շատ ավելի service-ներ provide ենք so մոդորեն կհուսանք որ educationally կամ employment educational շրջանը կամ խումբը պատրաստել որ it goes from սկզբունքեն մինչև վերջ so education then job search and grow job so սկսին ուսումով հետո մենք իրենց համար կորց տասավորենք անգետքը կորձի գրգենք եւ at employer-ներուն դե կամ վարպետները որ կորձադեղներ ունին անոնց հետ կորձնելով կամ անոնց հետ աշխատանքով պիտի փորձենք որ հայ քաղաքին համար ավելի կորձերու ճամփաներ բանալ so that's ասեմեր ռաց կորձի հիմա գույմը That's incredible work and we're also happy and lucky to have Nairy involved in joining the team. Nairy, can you share with our audience today what you do in your role? Ուրեմն իմ role as community support worker alongside Ani Gharibiani net կաշխատեմ ինչպես որ ասենք մենք ժողովրդին հայ քաղաքին օգնենք որպեսզի իրենց կյանքը ավելի թյուրացնենք եթե բամգա որ իրենք չեն հասկանար կամ գուզեն ավելի մանրամասն հասկանալ անոր մասին կրնան մեզ հերացայնեն եւ մենք իրենց ամեն ուրախությամբ իրենց օգտակար գտանան
Կառավարական թուղթեր գլեցնենք, շատ մադեն, շատ ընտանիքներ չեն հասկանար մանրամասն ինչ պետք է որ լա, կնակ մենք օգտակար դառնալ, ասոնք միան մի քանի բաներն են, որ մենք տնենք եւ մեր քաղաքին, եթե միան իրենք մեզի կան եւ ասեն ինչ պետքություն ունին, մենք բոլոր սերդոմնից իրենց օգտակար կգնանք դառնալ։ Sure. It's incredible. And looking to the future, does the ARC have any plans on adding any additional services? Absolutely. So ARC's vision is we want to expand, but at the moment, not by moving into other states, but we've got a strategy, or we're organizing a strategy at the moment. We've got outreaches that we're going to do in Queensland and in Victoria. So the intention around that is there's pockets of Armenian community members that have been isolated in those states, and we know about them. They've reached out to us, but due to COVID, this project got postponed. The intention is to basically provide a service remotely. The wonders of the COVID situation, I know that it wasn't a wonderful period for anybody, but I think what it's done for us is it's opened the Australian borders from a virtual perspective. It's given us opportunity to be able to help anybody anywhere. And because of this, we feel that we can outreach into those areas and start supporting face-to-face just as much as via online tools. In particular, when it comes to, there's a whole I'd say about 50 families in Queensland and a lot more in Victoria that have actually demonstrated that they need our help with citizenships. They also need our help from a more legal perspective, or they want to access other services, but they don't know where to go. The challenge that we've got with this would be that each state has got their own state laws. So we have to become more adverse with those state laws, whereas most probably in New South Wales, we're very versed with it. We live here. But the federal laws are the same across all the states. So that makes that relationship a lot more easier. And we know that we can provide this support easily. But the problem is at the moment, because of the lockdown, we couldn't start that project. We wanted to start about 5-6 months ago, but everything fell over. However, that's the plan. There's a longer term plan, obviously, for ARC. We want to see ourselves to be the next Services New South Wales, really. That's a real vision for us. And that's not just a vision for myself and the team, but also for the board of the Armenian Resource Centre. We have built amazing relationships with some government members and senators. We're trying to build rapport with council members. We've got a really good relationship at the moment with Ryde Council and also Fairfield Council. This for us means that we get funded. So, and we'll talk about that most probably in Armenian a little bit more about the funding and how we can provide these services and why we can provide these services. So with the services, so ուզեմ բացատրել ասի հայերենով, քանի կարծեմ ժողովուրդը միշտ կգրնալալ կգարձի որ մենք օժանդակություն ունենք կորանշուշտ, բայց նույն ադեմ բեդությամբ օգնություն ունենք եւ անօգնությունները գլան որ գրանտներու միջոցով մեր մտածումը անե որ մենք լայնացնենք ավելի բազմացնենք ARC-ին, մեծնալու համար, բազմանալու համար, կարևոր է մեզ համար, որ պետության հետ լավ գործակցություն ունենք եւ անկորձերը դանելու համար գրանտներ բեկություն ունենք։ So աս գրանտները մենք շատ մոդորեն պետության հետ աշխատելով գրանտներ կստանանք եւ ան գրանտներու միջոցով է որ մեր քաղաքին գնանք որ աս ավելորդ լավությունները բերել սեբենք համբերները, սեբենք բադվասները ասոնք անցեր են որ կվճարվին որ կան որ բայց միջուններն են որ կվճարեն որ եւ պետությունն է որ օգնություն կդառնան որ եւ մենք կարողությունները կգնանք որ բերել ժողովրդին ուրիշ կետ մնա որ քիչ մարած չսի եւ ուզեմ հայտնել մենք interpreting-ի service ունենք ուրեմն եթե որ ոևէ մեկը բեկություն ունի լա լեզուի արմով չի գնա որ մեկում հետ կապվի եւ ուզե որ հայերեն մեկը կայրենց համար interpreter-ն է մենք անի գնանք կնել եւ նույն ադենալ ոևէ մեկ թուղթի translation գնանք կնել եթե գուզեն որ լա հայերեն
լա արաբերեն ասարմով հետենից աշխատողներ կան եւ մենք ասում կնանք որ շատ ավելի չնչին քիներով մեջտեղ բերել քանի որ միությունն է որ իրենց կթիմեք որ եւ մեծ կորձերով կրնակ կորցիմել ասոր երեսենալ ասփարիկը գանցի որ մեր քաղաքին եւ մեր հայ ժողովրդին so եթե որ ովևէ մեկ բարակայով հայ քաղաքը կմտածի որ մենք փամը չենք իդեր եթե մենք չգիտնանք նրա իրենց կրնանք ուղղել անդեղը որ կրնան իրենք երթալ եւ աս բարիկները ստանցնել a lot from a legal perspective from a personal perspective if we don't know where they should go we can take them there if that makes sense Sarine. Of course, you all provide such essential services to almost everybody in our community. And so that being said, where can people go to find more information on the ARC or to get in touch with you? So there's a couple of platforms. We've got Facebook, which is we update nearly regularly. Yes. We've got to get a little bit smarter with that. We're trying to improve on that a bit more, but Facebook is critical. They can go to our website. I'm happy to share the link for Facebook on our website, but ultimately they can contact us 3 days a week on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays between 10 till 4. We will, if we don't answer on the other days, they might contact us. They can leave a message and we'll get back to them over the phone. Our number will be shared as well. In addition to that, we're also available through your mutuals. So if you're affiliated with Hometmen Hamaskain or Home, they will be able to refer you to us, and also ANC would be able to refer you to us. Outside of that, a lot of our referrals been through word of mouth. We will be handing out some pamphlets in the next few weeks as well to different chapters to try and distribute to their members. But the primary way at the moment would be our Facebook and our phone. And the phone doesn't get shut off, doesn't get answered on the days that we don't work. The other thing that I do want to say is when it's an emergency, the ARC does work more than 3 days. It's just we've constrained the 3-day call center primarily because the other 2 days are spent trying to get work done for the community. So if there are urgent cases, and over COVID there were, and we had to basically work some days, 7 days a week through crisis management, the situation is I think people should know that we're always on call. However, we have to restrict our times to those 3 days so that we can give quality service, not quantity. Exactly. Fantastic. And just lastly, was there any final words from the ARC to our community before we wrap up this evening's interview? Կարծեմ շատ փափակ ունենք որ հայերենը շատ ավելի լավ ծավալով իրենց ընտանեկան անդամը դառնալ իրենց երբ որ մեզի պետքություն ունին է առաջ որ մեգում մտածեն ARC-ին ըլլա իրենց առաջին մտածած միությունը որ պետքություն ունին եւ գրնան թիմել եւ գրնամ ասել որ քիչ թե շատ գրեթե 600-700 հոգի հայ ընտանիքներու եւ անդամներու օգնած ենք so ասիկա it's a huge achievement բայց գիտեմ գարիկը գա որ մեր կարողությունները շատ ավելի անցերուն գրնա թփնալ եւ գրնա սրդանց եւ հոգվով հայ հոգիով օգնել so թող չի մտածվին որ 3 օրվա մեջ չեն գնա որ զանգել թող չի մտածվին որ առաջին անգամ որ զանգեցին իդ չդարձան թող գիտնան որ միշտ ու միշտ մենք աշխատանքի մեջ ենք եւ միշտ պատրաստ ենք իրենց ամեն տեսակով օգնական դառնալու so there's nothing that we can't do for them the sky's the limit for us we've opened our doors and our hearts we want to be part of their family and part of their unit and we hope that they can see us as part of that. So that would sum up our services hopefully and we look forward to helping everyone out there, no borders. Thank you, Anne and Nairy, for your passionate and tireless efforts. For those of you that missed it, you're able to contact the ARC through Facebook, through contacting Anne and Nairy directly, and they're always willing and available to help any member of the Armenian Australian community. Thank you so much. Thanks, Sarine. Thank you for having us.